Mufti Tariq Masood. Assalamu alaikum. Welcome to the Majid Kapak podcast episode. I'm going to call it very special. Okay. Because we've already done 70.1. 70.1. We've already done an episode with Mufti Tariq Masood from Pakistan. And so today we're going to do a question and answer session. So this is probably Mufti Saab's first English podcast. Yes. Sure. I have to be honest, Mufti Saab has surprised me with his English. Yesterday he was speaking to some, what would you call, Aussies out bush. Yes. We are out in beautiful Queenstown Recreation Reserve on the Great Ocean Road, 12 kilometres from the 12 Apostles. Mufti Saab's level of conversation was quite impressive. And his kayaking was even more impressive. Mate, I wanted to come back and he wanted to keep going. Mufti Saab, मैं ये कह रहा हूँ कि कल मैं वापस आना चाह रहा था जब kayak. He understands. So, how are you, Mufti Saab? How is your trip? Very nice. MashaAllah. आप कैसा enjoy करे? Alhamdulillah, I'm enjoying a lot. You saw kangaroos. So this session was for question and answers. Yeah, so okay, let's get to the I'll let's get to start business. Yes. Alright, let's start with the question and answer. So, Mufti Saab, मैं English में पूछूंगा जी. and Mawla Khalid translate करेंगे if there's anything that's required. So we sent out, or Sheikh Ali sent out text, SMS, asking people for questions that we may be facing in Australia or that people may have. So these are questions coming from individuals. So some of these may be individual specific. So Mr. Saab will be answering these questions. However, remember, for your situation, you will need to go to an Aalim yourself. If your situation varies from Thank you, Mufti Saab. Can you Okay, start? Mufti Wajib is about to start. Alright. So what should a wife do if her husband, now she said has a misunderstanding that women in Western countries must work in order to survive, otherwise he alone won't be able to accommodate for family's basic needs. Should a woman do Tawwakul on Allah and stay home, or as an asbab continue working? सवाल है कि अगर कुछ गलत फहमी है कि वो खुद बता रही कि औरत ये वेस्टर्न मुल्कों में घर की ज़रूरतों को पूरा करके औरत के बीवी की तनख्वाह के बगैर यानी ज़रूरतें पूरा करने के लिए काम जाना, ये बेहतर है कि वो तवक्कुल करे घर पर रहे, या वही असबाब जो जिसकी वजह से ज़रूरतें पूरा हो रही है काम के लिए जाए. गूगल का तर्जुमा लग रहा है मुझे. मतलब ये है कि ये औरत ये कह रही कि अगर उसका खाविन को मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, ये मेरे खाविन को अगर एक खाविन को मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी ये है कि औरत को काम करना चाहिए, हाँ, नहीं तो घर के बिल्स जो भी है खर्चा नहीं चलेगा, तो औरत क्या करना चाहिए? क्योंकि खाविन ये सोचेगा कि मैं अकेले नहीं कर सकता ये सब. तो ये औरत ये कह रही कि मैं काम करूं, या औरत काम करना चाहिए, या अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके घर बैठना. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें तो जो जब निकाह होता है ना, तो शोहर के ज़िम्मे है उसका नान नफ़ा औरत का. तो शोहर अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता कमाने के लिए. अगर वो फोर्स करेगा तो गुनाहगार होगा. तो उसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना और अल्लाह पे एतमाद करना ये ज़्यादा बेहतर है. और इसमें औरत पर, बीवी पर जो है शोहर की इताअत लाजिम नहीं है. So Mufti Saab saying that the requirements for the home, meaning for daily bread and whatever needs are there for living, is a responsibility of the husband. And there's no requirement for her to go seek these. It's a requirement. The husband is actually responsible for these. And in this situation, she's not even required to obey the husband because it's something that she's not supposed to do or should not do. So this question here, one of the parents wants to enroll her son age 15 for Aalim studies, 7-year course. But some of the community members suggest that he should complete schooling first, otherwise he would still be called an illiterate Aalim in Australia and won't be able to serve the community, as English and academic qualifications are basic requirements. In general, what is a wise decision for such parents in Western countries? Just move out of the rain. Ek maa baap, Just wait. We have to move out of the rain. Gonna get this way. So एक माँ बाप ये है सब कि वो अपने 15 साल वाले लड़के को, वो बच्चे को निकाल के आलिम के स्टडीज में डालना चाहते हैं. 7 साल का कोर्स है. लेकिन कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ये कह रहे हैं कि वो पहले स्कूल ख़त्म करना चाहिए, सेक्युलर स्कूलिंग,
میں تو آسٹریلیا میں اس کو الٹریٹ بتایا جائے گا, الٹریٹ عالم بتایا جائے گا, اور کمیونٹی کی مدد نہیں کر سکے گا. اس میں اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوگا. تو وائز ڈیسیجن کیا ہے اس میں؟ میری جو ایڈوائز ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ پہلے کوالیفیکیشن اپنی اسکول کی کمپلیٹ کر لے, اس کے بعد عالم بن جائے, زیادہ بہتر ہے. سوسائٹی میں وہ اچھی طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے اور دین کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے. اس میں سروائیو کا یعنی سروائیو کے اپنے کام, اپنے فیوچر کے کام کے لیے, جو فیوچر کے کام کے لیے بھی, اور سوسائٹی میں تنہا نہیں ہوگا, وہ اکیلا نہیں ہو جائے گا. اسے اپنے جیسے لوگ جب نظر آئیں گے تو وہ اس کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ میں ان سے بالکل الگ ہوں. کوئی بیسک نالج جو اسکول میں ملتی ہے وہ اس کے پاس بھی ہوگی. We've got some serious weather coming in, so we're going to move everything back one step. Are we to be in the shop? مفتی صاحب آپ کے پاس میں آپ یہ جو اسپیشلسٹ ہیں اس کے اسٹڈیز ختم کرنا چاہیے, لیکن سیدھا نہیں ہے کہ کوئی یا مدر ٹنگ ایکچولی انگلش, اگر یہ لڑکا اسٹڈی کرتے ہوئے بھی, اگر جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اگر عالم کو پڑھتے ہوئے بھی اگر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرے تو چلے گا. پھر تو ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں کے حالات آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہیں. میں تو پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں ہم بیسک تعلیم جو اسکول کی ہے وہ آپ اگر مل جائے اس کے بعد جو عالم بنتے ہیں وہ زیادہ اچھے کام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں کے حالات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اگر مدرسے ہی میں ایسا سلیبس میں کچھ ایسی بیسک چیزیں ڈال دی جائیں تو زیادہ اچھا ہے, کہ جو سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے وہ نالج اگر مدرسے ہی میں دے دی جائے پھر اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ وہ اسکول کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرے. یہ بات صحیح ہے کہ جو عالم وہ چیزیں جو سوسائٹی کے یعنی صرف کام کے لیے نہیں, جو سوسائٹی کیسے چل رہا ہے, حکومت کیسے چل رہا ہے, تو اس میں احساس کمپنی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ صرف تعلیم اس کے لیے نہ ہو کہ صرف روزی کی. میں جو ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں وہ روزی کے لیے بات نہیں کر رہا کہ وہ پیسے کمائے گا. میں جو ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں اتنی بیسک نالج جو اسکول میں انسان کو مل جاتی ہے یا مل جانی چاہیے جو عام طور پہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو ایسا عالم نہ ہو جس کو کچھ بھی نہ پتا ہو, یہ دنیا کا کوئی معلوم ہی نہ ہو, تو وہ لیڈ نہیں کر سکتا, گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو ہمارے لفظ میں یہ کہیں گے ہی از اے اسٹریٹ وائز عالم. Number three. There is a category of ladies in Western countries, in soccer moms, right, who are overwhelmed by driving workload, either by their own choice or by force from husband. Yeah. For the example, so the examples given: buy groceries, refuel, fuel, medical appointments, and children outing, and so on. Due to this unnecessary ongoing back and forth, women are exhausted and unable to focus inside their house matters, husband's rights, and children's tarbiyah. تو ایسے عورتیں یہاں اس ملکوں میں جو اتنا ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو شاپنگ بھی کرنا ہے, فیول گاڑی میں فیول بھی ڈالنا ہے, میڈیکل اپوائنٹمنٹ بچوں کو بھی لے جانا ہے اس کے لیے, اور یہ سارے مشغولیات کی وجہ سے گھر کے جو فرض حقوق ہے, شوہر کے حقوق, بچوں کی تربیت, اس میں کمی آ جاتی ہے. جی تو سر کوشچن یہ دیکھیں میں سمجھ گیا نا, اس میں جو گھر کے باہر کے کام بھی خواتین کر رہی ہیں, گھر کے اندر کے کام بھی خواتین کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے وہ پھر شوہر کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں کمی آئے گی. لیکن جو عورت کے بنیادی حقوق تھے وہ شوہر کے ذمے وہ شوہر نے عورت پہ ڈال دیے, تو پھر عورت کیسے اپنے جو باقی حقوق ہے کیسے ادا کرے گی. تو یہ بچوں کو اسکول لانا لے جانا اور یہ باہر کی ساری شاپنگ یہ تو خواتین کے ذمے نہیں ہے, تو تم مرد کے ذمے یا تو کسی کو ملازم رکھے یا وہ خود یہ کام کرے. اگر بیوی ہسبینڈ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے, تو شوہر کو بھی اپنے کچھ حقوق سے کچھ رائٹ سے دستبردار ہونا پڑے گا. جی. Translate it into English. Did you understand? I'll translate. I'll try, and you correct me. Yes. So what Mufti Saab is saying is, look, there's a lot of added responsibilities to women that have an impact on their ability to fulfill the rights of the children, to fulfill the rights of the household, and things like that.
Now, if the husband is requiring the wife to do these things because he needs that assistance, then he has to be ready to forego some of his rights and to give up some of his rights in order for everything to function. Out of door, all responsibilities about out of door, out of house. Husband can. Yes. Any responsibilities out of the front door of the house basically are the responsibilities of the husband. My wife uses this all over. If a wife cooperate with her husband, Yep. then the husband should be cooperate with his wife. So अगर वाइफ हस्बैंड से कोऑपरेट करेगी तो हस्बैंड वाइफ से कोऑपरेट करना. तेरे ये उल्टा हो गया. ये उल्टा हो गया. तर्जुमान उल्टा हो गया. Right. So For children's marriage proposal. okay. So Bachon, for children's marriage proposal, what should a parent prefer? What interesting question there. Non-religious relative. That's going to be weird in Australia anyway for the kids. Yeah. Right? Or religious practicing Muslim family friends. तो बच्चों के लिए रिश्ते के लिए कौन सा बेहतर है, अपने ख़ानदान एक्सटेंडेड फैमिली से जो बेदीन है या फैमिली से बाहर जो दीनदार है. एक इसमें एक बात है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी जो फैमिली के खानदान के अंदर है, यहाँ जो बच्चे बड़े हुए उन लोगों के जहन में ये बात नहीं आती कि फैमिली के अंदर शादी करना. एक्सटेंडेड फैमिली, second cousins and whatnot. Even that. Anyway, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में सबसे पहले दीन को तरजीह दी है. फर बिदाती दीन तरीबत यदाक क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जब पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले जो तरजीह दी है वो दीन को दी है, तो फैमिली से पहले दीन है, उसके बाद फैमिली. so Mustafa saying that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himself is instructed that above family relation, the thing that you should give preference to is Deen. And in his hadith himself, sallallahu alaihi wasallam said that marry from the religious, for you will get blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. This one is Assalamu alaikum Sheikh. My question to Mufti Tariq Masood is, they sent the text to me not to me, is what is the best way to approach to break or bad or haram habits? एक बुरा आदतों को कैसे छोड़ें? देखिए बुरी आदतें जिनका दो तरह की होती है. एक वो जो आपकी बॉडी की नीड बन जाती है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है, जैसे नशा है या और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपके जिस्म को उसकी आदत पड़ जाती है. तो उसमें तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ वक्त के लिए अपना इन्वायरमेंट और माहौल भी तब्दील करें और पनिशमेंट भी हो. कि मिसाल के तौर पर किसी को सिगरेट की आदत पड़ गई है तो वो ये कहे कि मैं जब सिगरेट पीऊँगा तो मैंने अपने ऊपर ये जुर्माना रखना है या मैं रोज़े रखूँगा, तो वो सज़ा इतनी टफ भी ना हो कि दी ना जाए और इतनी हल्की भी ना हो कि उसमें सज़ा का कॉन्सेप्ट ही ना हो, यानी सज़ा का तसव्वुर ही ना हो उसमें. तो इस तरह से ये जो शेख होता है या जो उलमा होते हैं जो जिसको पीर व मुर्शिद कहा जाता है ना, जो सही पीर व मुर्शिद होते हैं, उनका काम पहले यही हुआ करता था कि जब कोई ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला होता तो उसके हालात देखकर उसको सज़ा बताते और उसको गाइड करते. तो खुद इंसान को चाहिए अपने आप को पनिशमेंट दे. तो ये वो गुनाह है जो जिनकी जिस्म को आदत पड़ जाती है, तो ये फिर आहिस्ता 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 उसकी लाइफ से ये ख़त्म हो जाते हैं. और दूसरे वो गुनाह होते हैं जो इस तरह के नहीं, जैसे नमाज आप नहीं पढ़ते, तो ये इसका हल सिवाय इसके कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, चुस्ती करनी पड़ेगी और इसमें भी आप अपने ऊपर जुर्माना रखें. तो इसके अलावा इसका कोई हल नहीं. लेकिन जिसकी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है ना, वो गुनाह छोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी बॉडी फिर उन गुनाहों को चाहती है, उसका तकाजा करती है, तो उसमें हिम्मत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसमें ये जुर्माना और सज़ा वो एकदम नहीं छूटते, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके छूटते हैं. So, Sab said regarding leaving bad habits, there are two types of bad habits. One is the bad habit that your body has become addicted to it. And to leave this habit, you need to do two things. The first one was that you change your environment to be in a good environment. Secondly, you have to fix a punishment or like a fine on yourself. So that if you do something, for example, like let's say it's smoking cigarettes and it's a bad habit. And we know it's a bad habit. Now, because the body has become addicted to it, it's very difficult to leave. So a person may appoint, like, if I smoke, then I'll fast for so many days.
or that are some other financial, monetary penalty or fine that are placed. But the penalty should not be put at a level where it's that you'll miss it or you'll not do it. You put it at a level that I'll penalize myself, but it shouldn't be excessive that you're unable to do it. So every time that happens. The second type of bad habit is, for example, like a person doesn't pray salat or pray on time. Compared to the first one, this is not as difficult, but still it requires motivation. So both of them requires, the first one requires much more motivation for a person to leave it. The second one requires less, but a person has to keep trying to remove these habits. When traveling, when you read Qasr, do you also need to read Wajib al-Witr at the end after Isha? Yes, you have to perform Wajib al-Witr even if you are in journey. So Witr is Wajib. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوتر فلیس منا. جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. ان اللہ زادکم صلاۃ علی وحی الوتر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے. صححہ الالبانی رحمہ اللہ. البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. So there's two Sheikh said in English, but just the two hadith translations that whoever does not do the witr, the salat after Isha, he's not from among us, meaning among the Muslims. And the second hadith is that Allah subhanahu wa ta'ala has increased for you a salat on top of the compulsory salat. So it is something, even in traveling, it's not to be missed. We have often heard concerns that our third generation being in the West may tend to convert or adopt atheism. What proactive steps can we take to prevent this scenario, aside from establishing a consistent connection with the masjid and engaging in regular prayers? تو ہم نے سنا ہے کہ یہاں کے جو تھرڈ جنریشن ہے اندیشہ کہ یہ الحاد کی طرف جائے، تو کیا اسٹیپس ہم لے سکتے ہیں کہ یہ مسجد جانے اور علاوہ اور نمازوں کے بغیر اور کیا کر سکتے ہم اس کے آئندہ نسل کو بچانے میں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے جو اسلام کے اعتراضات اٹھتے ہیں بچپن سے ہی بچے کو وہ تمام اعتراضات اور ان کے جوابات کی تیاری کرا دینی چاہیے. So Mufti Sahib saying that all the objections, so one of the steps that you prepare them, all the objections that are there against Islam. So from a young age, you have to prepare these children, and the answers, the replies to those objections, they should know from a young age. And then I think the last one here, this must be marrying a Christian here. اس ملک میں اہل کتاب سے شادی کرنا. اہل کتاب میں اگر کوئی خاتون یا لڑکی کوئی واقعی اہل کتاب ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو، تو پھر اس سے نکاح جائز ہے. نکاح جائز کا مطلب یہ کہ کوئی مسلمان اس سے نکاح کرے گا، نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ عمل قابل تعریف ہے یا نہیں ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے اس نے کیا سوچا ہے اپنی اولاد کے بارے میں. تو کیا یہ اپنی اولاد کو کفر سے بچا سکے گا؟ کیونکہ غیر مسلم کنٹریز میں جو کفر ہے وہ اس کو حکومت سپورٹ کرے گی. ایسے بھی کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ کرسچن سے لڑکا اولاد آپ کی کرسچن ہو گئی تو آپ نہیں روک سکتے اس کو. تو جس کو ان چیزوں کا خوف ہے اس کے لیے یہ انلیگل ہے، ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو اسلام. اور جس کے لیے یہ خوف و خطرہ نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں نکاح بہرحال دونوں صورتوں میں ہو جائے گا. So if someone was to marry, let's say a man who married a person with a book who believes in Allah and believes in Isa alayhi salam, and technically the nikah is valid, but is it something praiseworthy or unpraiseworthy? This is something that has to be looked at. Is it something praiseworthy that is the future generation secure? The children that will be born from this woman, they're going to be Muslim, they're going to practice Islam, or that there's a risk of them. Regardless, the nikah will be valid in either case, but if the risk is there, then this is something to be avoided. جزاک اللہ خیر. آپ کی واپسی ہے کل انشاءاللہ.
English. Thank you, Mufti Sab, for coming. Just switching to you're returning tomorrow, but your visit here was very, very beneficial. We appreciate you coming out with us and enjoyed yourself. And look forward to you coming next time tomorrow. Inshallah, I will come back, inshallah. With my family, inshallah. Ameen. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.